Good morning, my dear students. Welcome to today's retail management class. In previous class, we started with the types of retailing. So, with the continuation of that, today we will be discussing with the other retail formats. So, in the previous class, we discussed with the retailing based on the merchandise, based on the products and how it will be based on the facilities, based on the ambience, all those things we discussed in the previous class. In today's class, we will be discussing with the other retail formats. So, when we start up with the retail formats, here we will be starting with the based on operational structure. That is how that particular retail store or a shop is being operated. Based on what? So based on operational structure, we have different types of retailing. The first one is sole proprietorship. I think you all are very clear with this, and this is a traditional form of retailing, we can tell. That is, a particular retailer, a sole proprietor, a single retailer will be handling a full store. He'll not go for appointing the other employees to his store, or it will not be that established. So, to where a single individual can manage a particular store. So, when you talk about sole proprietorship, so here it's a one-man show. A simple way to understand a sole proprietor retail store is nothing but it's a one-man show where all the operational activities, whatever has to be done in a retail store or a shop, it will be done by an individual person only. So the one who is starting up a business, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು 30-40 years ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮನೇಲಿ ಇರೋರು ಅವರೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ನ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಬ್ಬ ರಿಟೇಲರ್ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೊಬ್ಬರೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರಿಸ್ಕ್ ಬಂದ್ರೇನು ಅವರೇ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೇನು ಅವರೇ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೇನು ಅವರೇ everything has to be managed by a single person only. See, he will be entitled to receive all the profit and bear all the risk of the ownership. Okay, see here, a sole proprietor is a business established, owned and controlled by a single person. So this is where it's like he'll not depend on anybody. Everything will be handled and he'll be the decision maker there. And investment on loan ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಇಲ್ದಿರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So everything will be by one particular individual retailer. So an individual retailer who operates a retail store, we call that as the retail sole proprietor retailer, because here the operational activity based on the operational activity, it is by one particular person or joint partnership. Based on that also we go for classifying the retail store. So the first one is sole proprietorship. And the second one, when you all check it out, sole proprietorship andre nimage next yav type of retail irutte anta ಒಂದು idea ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ obviously, right? So I think by this time you would have expected what will be the next retail format. Yes, it is obviously the what you guys were guessing is correct, that is the partnership. ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ರಿಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 or 3 retailers they join together and they start up the business. Nowadays even it has become a trend ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, because even the students those who wanted to start up the business, no, instead of starting an individual person, they start with their friends. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರವ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಅವ್ರವ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಐಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. Sometimes what happens is than individual, a group decision will be a better decision anta helತೀವಿ. The same way retail partnership store, it is nothing but a format, is nothing but where a retail partners will be involved in operating a particular store. It's not by one particular person, it will be more than 2 or 3 persons will be involved. And even in Bangalore and all, the people those are already into corporate sector ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So nowadays evening time they go for opening a shop, evening store. It can be what we can tell fast food anta agirbodu, ಅಥವಾ some of the people they are running the you can tell about the evening shops ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ. So they make sure they join together and they go for opening a particular retail store. So evening shops matra available. And ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 or 3 people they join together. The investment also will be done by all. Profits also will be shared. And any decision making also, they take all the individual decision among all, the best will be finalized over there. Okay.
So it is the specific kind of legal relationship. Obviously, ಇಲ್ಲಿ partner and partnership and ಬಂದ ತಕ್ಷಣ we make sure the relationship between should be legally they have to bind the relationship ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್. Business partnerships are formed by the agreement between two or more individuals to carry on a business as co-owners. Because ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So it is nothing but the co-owners ಅಂತ. And types of and levels of involvement vary. See, levels of involvement ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನಂತಾರೆ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗು ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್, ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಾ 3 ಜನನು ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಾವು ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಆಲ್ ದ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಲೀಶರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. So when the people together, 2 or more persons, 2 or more retailers joining together and then they start up, we can call them as the retail partnership ಅಥವಾ retail business partnership ಅಂತ ಹೇಳಿ. Next, when you check it out, it is with joint venture. See, nowadays I told you all, the retail, it has been established on a corporate level ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು companies ವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. I think you guys are already aware. Joint venture ಅಂದ್ರೆ where 2 different ventures join together and they start up with a new venture ಅಂತ ಹೇಳಿ, right? See here, joint venture is a cooperation of 2 or more individual or business in which each agrees to share profit, loss and control in a specific enterprise. Different retailers or different business, they join together and they start up one particular business ಅಥವಾ retail ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, 2 or more individual. ಹಿಯರ್ 2 or more individual retailers ಅಥವಾ 2 or more individual retail business will join together and they start up a joint venture. That is nothing but the joint venture retailing. And next, when you check it out, is incorporated retail companies. Incorporated retail companies is where they go for enjoying or they go for established in a large scale. There is ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. There is an example I have given for incorporated. That is they work as a company. ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. ಟಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಆ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ or different states it can be. That's nothing but a retail company which has owned and operates retail stores at a large scale, provides protection and bears the risk. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಅವರೇ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Provides protection is nothing but they make sure their assurance and guarantee will be given for the customers ಅಂತ ಹೇಳಿ, because they have been established in a large company. ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಲಿ ಇರೋ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಕ್ ನಾವಾಗತ್ತೋ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೆನಾಟ್, because it's a small convenience store. Even departmental store we cannot expect guarantees there. But when you go to a Reliance where you want to purchase some electronic gadgets, they give an assurance for that, because they have been established like a company. They make sure they go for giving an assurance and they are ready to bear the risk over there, right? So all the pantaloons, another example I have given, right? Nike it can be. So these are the large retail sector where they have been working and established as a company. And next, when you check it out with departmental undertakings. See here, departmental undertakings is nothing but, don't get confused with departmental store. Please be very clear. I am telling you all departmental undertakings. That is nothing but where there is a involvement of the government. The government sometimes wanted to give directly to the consumers. ಸೊ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್.
Sometimes when you talk about these government undertakings, no, where the fully involvement of government will be there. So it is like it is a public enterprise which is organized, controlled and managed by the government. ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇರಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದೇರ್. I think you all can think of the example by this time. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ FPS, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಪ್. ನೀವು ಈ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಲೇಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಪ್ ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಂತ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ BPL ಮತ್ತೆ APL ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್, ಅದಕ್ಕೂ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Next we have canteens, the government canteens we have, where they try to render the service and provide the goods directly to the consumers. And khadi is also, again it is the government. And we will talk khadi and ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಖಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, you can see it has been well established and many people prefer that particular product because of the quality is also good, and they wanted to help the people who are working under it, because ಈ ಖಾದಿ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಅವ್ರ ನೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. That is regarding the khadi. And hopcoms I told, where we get all veggies and fruits, that is again from the government side. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹನಿ ಓವರ್ there which you get in hopcom, they directly get from the people, those who get from the forest. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಹನಿ ಬೀಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರೇ ಹನಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. And another one is handloom. I told handloom products, everything the government has taken initiative in promoting as well as in marketing and selling that particular products to the consumer. So these are the government undertakings or the government retail sectors. And next when you check it out with the family store, I think family store andre nimge gottagatte. Family store is nothing but where a particular family will be running up a business and they themselves will try to establish in all the areas. If example I have given you all this Sudarshan silks. See ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸುದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರೇ ಒಬ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಹೋದ್ರೇನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ನೀವೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಫರ್ ಇರುತ್ತೋ ಬೇರೆ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅವರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Their family itself, they try to run the business over there. See here, it is a traditional form. Actually, ಇವಾಗ ನಾವೇನಿದು ಸುದರ್ಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐ ಮೀನ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಇದ್ವಿ, ಮಾಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಾಮಾನು ಸಿಗ್ತಿರೋದು, ಮನೇಲಿರೋ ಯಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾರೋ. ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಲ್ ಒಬ್ರು ಯಾರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಜಮಾನ್ರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ನೌಡೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೌಡೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಒಬ್ಬರೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳೋದು. ಅಥವಾ ಇದು ಎಷ್ಟು ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ family stores. Now so far we discussed based on the operational structure. Now based on the proprietorship, how the proprietorship will be anta ಹೇಳಿ. First one is independent retailer. Independent retailer ant nodidre here it is individual person. So this is similar to the sole proprietorship. Okay, I don't get confused. It is similar. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ independent retailer generally operates one outlet and offers personalized services, a convenient location, close customer contact,
In India, stores like local Banyan Kirana stores and Panwala are some of the examples of independent retailers. Sole proprietor ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ತೀರಾ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. Okay, see here it is like barber shops, it can be dry cleaners and furniture stores, book keeps, neighborhood stores, all this and all where there is a low investment and little technical knowledge will be there. Illenagate flash signs or neon boards or electronic shelf label, all these things will not be available. But when it comes to the sole proprietor, somewhere you can expect all those things over there. But here you cannot expect the technological aspects in a independent retailer. ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಿರಾನಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಲಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಇರುವಂತ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. Okay, and next when you check it out with that, it is chain stores. Chain store is nothing but one main branch ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲೊಂದು, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೊಂದು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಕೇರಳ ಅಲ್ಲೊಂದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ everything, the operational structure remains the same. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಟಪ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸುದರ್ಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇನೋ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ, ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೇಂಜಸ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದ ವೇ ದೇ ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಅಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಒಂದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಸೋನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೂ ಒಂದೇ, ಆಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ even though they have different branches, the management remains the same. Management decision, management style remains the same over there. So that we call it as the chain store. Right? See here, multiple outlets under a common ownership and the name. Elladukku obre. If you take an example of McD, but McD and ಬರ್ಬೇಕಾರಲ್ಲಿ franchising ನಡೆಯುತ್ತೆ, but ಇಲ್ಲಿ franchising ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಾಯ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ, it can be the offers, everything remains the same over there. One owner will be there and he makes sure he goes for operating all the stores in different places ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so here multiple outlets under one common ownership and name. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. Sudarshan best example to understand, because when you take about Ananda Bhavan and all, it so happens that franchising will be happening in that case. But here in the chain store, the franchising will not happen. He himself, they go for opening different outlets in different areas or different states. In all the areas, all the states, he himself will take marketing activity. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್. And next when you check it out with retail franchising, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ರಿಟೇಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆನಂದ್ ಭವನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ you can use my particular brand, but I'll not be the owner. I'll give you the legal authority, legal rights in order to use my particular brand name. And ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. There are different types of franchising. You can go for product franchising, you can go for service franchising. The owner of particular product, we call it as franchisor. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, to whom the authority, legal authority will be given, the other party is called as the franchisee. See ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ relationship in which the franchisor provides license privilege to do the business and assistance in organizing, training, merchandising and management in return for a consideration from the franchisee. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು KFC ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. KFC ಓನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಆನಂದ್ ಭವನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, A to B ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ.
ಓನರ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು A to B ಬಂಗಾರಪೇಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓನರ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ A to B ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು KFC ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಸಹ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್, ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವು ಬಂದ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ತರ ಟೇಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಟ್ರೀಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಇವನ್ ದ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ದಟ್ is franchisor and franchisee. Franchisor is a main owner of that particular product or the shop, and to whom the legal rights or the authority will be given, that particular person we call it as the franchisee. See, here I have given you some of the functions, how it the franchisee works over there. And next, retailing, when you check it out, it is cooperatives. I think everyone are aware. Cooperative is like voluntary group of people joining together for the benefit of one particular group of people ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುವಂತ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? It is an autonomous association. Voluntary autonomous andre there is no involvement of the other party. It is only a one particular group of people will work for the benefit of that particular people. Then a Bemal cooperative society ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಬೆಮ್ಮಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, who voluntarily cooperate for their mutual social, economic and cultural benefit. ಅವರೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಅವರೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ತರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇ ಬದುಕೋಣ. ದಟ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಸೊ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ರಿಟೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. Okay, and next, when you check it out with the leased department, this is another interesting concept. Leased departments ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಂಡ್ ನೌ ಡೇಸ್ ದಿಸ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್. ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೇಸು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಮಾತ್ರ, ಈ ಫುಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಚಾಟ್ಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಅವರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ಬಟ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಸೊ ನಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬರೋರು ಚಾಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಈ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಯರ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 10% ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾಟ್ಸ್ ವಾಲಾಗೂ ಇರುವಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀ ಶಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಟೆಲ್, ಪಾನ್ ಬೀಡಾ ಪಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಲೀಸ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್. Another example you can take as a malls also. ಮಾಲ್ ಓನರ್ ಒಬ್ಬ, ಬಟ್ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು he'll get benefited over there. So that is nothing but the leased department. And next you talked about vertical marketing system. Vertical marketing system, it's like a middleman, a middle chain ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, I don't meet directly, but I'll be acting as a middleman in the middleman chain over there. So illi I don't meet, but I make sure I take the products and I give to all the distributors. Even this is happening. If you take an example of Meesho antive naವೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಆಪ್ ಇದೆ, in that people are doing the business. That is again vertical marketing system. That means I can sell to the other person
At the same time, I'll be acting as a distributor also. ನಾನು ರಿಟೈಲರ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಆಕ್ಟ್ as a middleman as well as I go for sell. I act as retailer also. That is a best example. Vertical line ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಟೈಲರ್ ಆಗು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So where number of channels will be involved over here. See here, voluntary chains, retail cooperatives and franchising will be involved here. And here it can be planned channel distribution designed to improve distribution process, improve distribution efficiency and cost effectiveness by integrating various functions throughout the distribution channel. See, ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಆಂಬೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಂಬೆಲ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಇವರಿಬ್ರು ಇನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ದ ಚೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಇದನ್ನ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಟೇಲರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನೌಡೇಸ್ ಆನ್ ಫ್ಯೂ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. I think on 10-15 years before ನೋಡಿದ್ರೆ this chain marketing was really working out well. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದವಾಗಿಂದ again it is happening there. Like you can take an example, ಈ ಟಪ್ಪರ್ ವೇರ್, ಸಿಗ್ನೋವೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದನೇ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ all the type of retail store comes to an end. At last, I have given you all the difference with department store and chain store. This is only for your reference. You all can just go for referring over here. Department, the price will be very high. Here, the comparatively less. In nimge Sudarshan example ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Operating cost will be high. Operating cost is low over here. So deals with one or few variety, deals with variety of goods here. So this is a difference which I have given with your between the department stores and the chain store. So with this, all the types of retailing store comes to an end. So here I want you all to be very clear. This type of concept you will be getting for 2 marks as well as for 14 marks. 14 marks can nodidre nimage explain the different types, classifications of retailing and keltane. On all the 3 bases you have to explain. That is based on mercantile, based on operational structure, based on the proprietorship. But the few things will be asked for 2 marks also. What do you mean by departmental stores? What do you mean by specialty stores? What do you mean by franchising? Meaning of a franchisor, franchisee. Each few concepts will be asked for the 2 marks also. Okay. So with this, the types of retailing comes to an end. In tomorrow's class, I will be discussing with retail theories. Okay. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Thank you.